హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. గైస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్లో జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. ఈ బిట్స్ మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి, ఎందుకంటే ఇవి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ అలాగే యాప్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ నుండి మెజర్మెంట్స్ అండ్ యూనిట్స్ నుంచి అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ దాంతోపాటుగా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ ఫుల్ మొత్తం సిలబస్ మొత్తం కూడా ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో, స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో, 6 months వ్యాలిడిటీతో ద బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సుని చూడండి. డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది కోర్సు. సో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి, ఎన్సీఆర్టీ బిట్స్ 1,00,000 ఉన్నాయి కాబట్టి మన యాప్ ఓన్లీ కోర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకే బుక్స్ కూడా మీరు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. సో క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్. విద్యుత్ శక్తి యొక్క వాణిజ్య యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ వాట్, ఆప్షన్ బి క్యాలరిక్, ఆప్షన్ సి కిలోవాట్ అవర్, ఆప్షన్ డి జౌల్. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో గాయస్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని చూసిన వాళ్ళు ఆన్సర్ని త్వరగా పెట్టండి. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. సో విద్యుత్ శక్తి యొక్క వాణిజ్య యూనిట్ అనేది కిలోవాట్ గంట. ఇది ఒక సాధారణ మాపకం యూనిట్. దాదాపు అన్ని విద్యుత్ వినియోగంలో కూడా దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు. ప్రతిఘటన యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్కి డాష్ సమానం. ఆప్షన్ ఏ జౌల్ బై కూలుమ్, ఆప్షన్ బి వోల్ట్ బై యాంపియర్, ఆప్షన్ సి యాంపియర్ బై వోల్ట్, ఆప్షన్ డి కూలమ్ బై జౌల్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. గుడ్ మార్నింగ్ రాణి, హాయ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రతిఘటన యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వోల్ట్ ఆంపియర్ విఏ అని చెప్పబడుతుంది. దీన్ని ఓమ్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ హ్యావింగ్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ వోల్ట్ బై యాంపియర్ ఈజ్ డాష్. వోల్ట్ బై యాంపియర్ యూనిట్ కలిగి ఉన్న భౌతిక పరిమాణం డాష్. ఆప్షన్ ఏ వర్క్, ఆప్షన్ బి కరెంట్, ఆప్షన్ సి ఛార్జ్, ఆప్షన్ డి రెసిస్టెన్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో వోల్ట్ యాంపియర్ అనేది ప్రతిఘటన యొక్క యూనిట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ డాష్. ప్రతిఘటన యొక్క యూనిట్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ యాంపియర్, ఆప్షన్ బి కూలుమ్, ఆప్షన్ సి ఓమ్, ఆప్షన్ డి వోల్ట్. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, ఓమ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రతిఘటన యొక్క యూనిట్ ఓము అనే ఒక ప్రమాణం. ఇది ఒక ఉత్పత్తి వైపు ప్రవహించే విద్యుత్ను నిరోధించే సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఓకేనా. వెరీ గుడ్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి గాయస్ అందరూ కూడా. సో నెక్స్ట్, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్. ప్రేరేపిత సంభావ్య వ్యత్యాసం యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఎంవి, ఆప్షన్ బి ఏ, ఆప్షన్ సి వి, ఆప్షన్ డి ఎంఏ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రేరేపిత సంభావ్య వ్యత్యాసం ఇండ్యూస్డ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ వోల్ట్ వి. ఓకే. నెక్స్ట్, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్సీ ఈజ్. రెసిస్టివిటీ ఈజ్. ఆప్షన్ ఏ ఓబియం బై ఎం, ఆప్షన్ బి ఓమ్, ఆప్షన్ సి ఎంహెచ్ఓ, ఆప్షన్ డి ఓమ్ ఎం. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, న్యూటన్ ఈజ్ ద యూనిట్ టు మెజర్ డాష్. న్యూటన్ అనేది కొలిచే యూనిట్.
Option A power, option B force, option C pressure, option C resistance. So the correct answer is option B force is the right answer. So న్యూటన్ అనేది బలం కొలిచే ప్రమాణం. నెక్స్ట్, ద SI యూనిట్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వాజ్ నేమ్డ్ ఇన్ హానర్ ఆఫ్ విచ్ ఫిజిసిస్ట్. సౌండ్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క SI యూనిట్ గౌరవార్థం పేరు పెట్టబడిన భౌతిక శాస్త్రవేత్త డాష్. ఆప్షన్ ఏ వెర్నర్ కార్ల్ హైసెన్బర్గ్, ఆప్షన్ బి హెన్రిచ్ రుడోల్ఫ్ హెర్ట్జ్, ఆప్షన్ సి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్, ఆప్షన్ డి జేసి మాక్స్వెల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి హెన్రిచ్ రుడోల్ఫ్ హెర్ట్జ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ on an object is equal to the amount of force multiplied by the distance travelled in the direction of the force. Which of the following is not a unit of work? ఒక వస్తువుపై పనిచేసే శక్తి చేసే పని యొక్క శక్తి యొక్క దిశలో ప్రయాణించిన దూరంతో గుర్తించబడిన శక్తికి సమానం. సో క్రింది వాటిలో ఏది యూనిట్ కాదు? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. kgm/s² ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. పనికి సంబంధించిన యూనిట్లు కిలోగ్రామ్ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్లో కాకుండా ఇతర ఎంపికలు సరైన పని యూనిట్లుగా పరిగణించబడతాయి. నెక్స్ట్, ద యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ శక్తి యొక్క యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ GMS-1, ఆప్షన్ 2 kGMS-2, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి ఇలా వచ్చాడు. అయితే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో టార్గెట్ రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా PR అకాడమీ యాప్లో నా ది బెస్ట్ కోర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్పెషల్ ఫీచర్స్తో ఉన్న కోర్సులను డౌన్లోడ్ తీసుకోండి, మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ టెంపరేచర్? క్రింది వాటిలో ఏది ఉష్ణోగ్రత యొక్క యూనిట్ కాదు? ఆప్షన్ ఏ ఫారెన్హీట్, ఆప్షన్ బి పాస్కల్, ఆప్షన్ సి సెల్సియస్, ఆప్షన్ డి కెల్విన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి పాస్కల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఉష్ణోగ్రత కొలిచే యూనిట్లు ఫారెన్హీట్, సెల్సియస్ మరియు కెల్విన్ అయినప్పటికీ పాస్కల్ అనేది ఒత్తిడి యొక్క యూనిట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ద SI యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ డాష్. ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ యొక్క SI యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ ఓమ్ మీటర్, ఆప్షన్ బి ఓమ్, ఆప్షన్ సి కులం, ఆప్షన్ డి యాంపియర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఈజ్. విద్యుత్ శక్తి యొక్క యూనిట్ వాణిజ్య యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ వాట్, ఆప్షన్ బి kW, ఆప్షన్ సి కిలోవాట్ అవర్, ఆప్షన్ డి జౌల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ బీయింగ్ ఎమిటెడ్ బై ఏ radioactive material is measured using the conventional unit. రేడియోధార్మిక పదార్థం ద్వారా విడుదలయ్యే రేడియేషన్ మొత్తాన్ని సాంప్రదాయ యూనిట్ని డాష్ ఉపయోగించి కొలుస్తారు. ఎస్, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి క్యూరీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ జౌల్స్? జౌల్స్లో దేన్ని కొలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ ఎనర్జీ, ఆప్షన్ బి వెలాసిటీ, ఆప్షన్ సి ఫోర్స్, ఆప్షన్ డి పవర్.
So the correct answer is option A. Energy is the right answer. Next, Henry pet meter of the is the unit of meter ku Henry అనేది డాష్ యొక్క యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ వాట్ పర్ స్టెరిడియన్, ఆప్షన్ బి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఆప్షన్ సి మ్యాగ్నెటిక్ పర్మబిలిటీ, ఆప్షన్ డి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. So the answer is option C is the right answer. Okay. Next, a light year is a unit of కాంతి సంవత్సరం ఒక యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ టైం, ఆప్షన్ బి కాంతి తీవ్రత ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ సి మాస్, ఆప్షన్ డి డిస్టెన్స్. హాయ్ హేమచంద్ర, గుడ్ మార్నింగ్. నేను బాగున్నాను, నువ్వు బాగున్నావా? గుడ్ మార్నింగ్ ప్రత్యూష. Very good. So the correct answer is option D. Distance is the right answer. Next, light year is the unit of కాంతి సంవత్సరం డాష్ యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ టైమ్, ఆప్షన్ బి డిస్టెన్స్, ఆప్షన్ సి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, ఆప్షన్ డి డెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్. So the correct answer is option B. B is the right answer. Next, what is the SI unit of power of a lens called? లెన్స్ శక్తి యొక్క SI యూనిట్ను ఏమని పిలుస్తారు? So the correct answer is option B. Diopter is the right answer. Hi, good morning Suresh. Next, the SI unit of magnetic flux is. మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ యొక్క SI యూనిట్ ఆప్షన్ ఏ ఫారడ్, ఆప్షన్ బి హెన్రీ, ఆప్షన్ సి పాస్కల్, ఆప్షన్ డి వెబర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో 6 months వ్యాలిడిటీతో ద బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని చూడండి, డెమో క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాంటిటీస్ హ్యాస్ ద SI యూనిట్ యాజ్ కాండేలా? సో క్రింది పరిమాణాల్లో ఏది కాండేలా డాష్గా SI యూనిట్గా కలిగి ఉంది? సో ఆప్షన్ ఏ ఇంపల్స్, ఆప్షన్ బి వెలాసిటీ, ఆప్షన్ సి ఫోర్స్, ఆప్షన్ డి లూమినస్ ఇంటెన్సిటీ. Hi, good morning Naval Avatar. So the correct answer is option D is the right answer. Okay. So next, the rate of doing work is called power. The unit of power is పనిచేసే రేటును శక్తి అంటారు. అయితే శక్తి యొక్క యూనిట్ ఆప్షన్ ఏ ఆంపియర్, ఆప్షన్ బి వోల్ట్, ఆప్షన్ సి కెల్విన్, ఆప్షన్ డి వాట్. So the correct answer is option D is the right answer. So శక్తి యొక్క SI యూనిట్ వాట్, ఇది పనిచేసిన రేటును కొలిచే యూనిట్. ఓకే. నెక్స్ట్, యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్. శక్తి యొక్క యూనిట్ డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ వాట్, ఆప్షన్ బి జౌల్, ఆప్షన్ సి న్యూటన్, ఆప్షన్ డి పాస్కల్. So the correct answer is option A is the right answer. So next, which of the following units is used to measure the intensity of sound?
సో ధ్వని తీవ్రతను కొలవడానికి క్రింది యూనిట్లలో ఏది ఉపయోగించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ పాస్కల్, ఆప్షన్ బి క్యూరీ, ఆప్షన్ సి డెసిబెల్, ఆప్షన్ డి జూల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. C is the right answer. Next question. Unit used for measuring the sound is. ధ్వనిని కొలవడానికి ఉపయోగించే యూనిట్. Yes, the answer is option A is the decibel is the right answer. Good morning, restart. Next. Which of the following units is used for measuring the amount of a substance? పదార్థం మొత్తాన్ని కొలవడానికి క్రింది యూనిట్లలో ఏది ఉపయోగించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ లక్స్, ఆప్షన్ బి మోల్, ఆప్షన్ సి టెస్లా, ఆప్షన్ డి జౌల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి మోల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. పదార్థం మొత్తాన్ని కొలవడానికి మోల్ యూనిట్ ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్, what is the SI unit of amount of substances? సబ్స్టాన్స్ మొత్తం SI యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ రేడియన్, ఆప్షన్ బి మోల్, ఆప్షన్ సి జూలై, ఆప్షన్ డి కెల్విన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, మోల్. నెక్స్ట్, SI యూనిట్ ఆఫ్ వెయిట్ ఈజ్. బరువు యొక్క SI యూనిట్ ఆప్షన్ ఏ కిలోగ్రామ్, ఆప్షన్ బి న్యూటన్, ఆప్షన్ సి గ్రామ్, ఆప్షన్ డి డైన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. యూనిట్ ఆఫ్ మొమెంటం ఈజ్. మొమెంటం యూనిట్. సో మొమెంటం యూనిట్లో కింద ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి? So the correct answer is option B is the right answer. Very good. So unit of power in industry is. We'll see you later, ma'am. Okay. Hello, good morning, Venkatesh. So the correct answer is option D. Horsepower is the right answer. Very good, guys. అందరూ కరెక్ట్గానే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. కానీ మీరందరూ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేసి ఆన్సర్ చేయండి. కొంతమంది అలా చేయట్లేదు. సో ద హార్స్ పవర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో పిఆర్ అకాడమీలో ద బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగిందండి. 6 months వ్యాలిడిటీతో. టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి మనకి ఎన్సీఆర్టీ. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని చూడండి. 1,00,000 బిట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్. సో డెమో క్లాసులు కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ఈజ్. ఆప్షన్ ఏ వోల్ట్, ఆప్షన్ బి కూలూమ్, ఆప్షన్ సి కెల్విన్, ఆప్షన్ డి కేజీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్. ప్రతిఘటన యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ కూలామ్, ఆప్షన్ బి జౌల్, ఆప్షన్ సి ఓమ్, ఆప్షన్ డి న్యూటన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఓమ్ ఈజ్ యూనిట్ ఆఫ్ విచ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఓమ్ అనేది ఏ భౌతిక పరిమాణం యొక్క యూనిట్? సో ఆప్షన్ ఏ రెసిస్టెన్స్, ఆప్షన్ బి ఛార్జ్, ఆప్షన్ సి వోల్టేజ్, ఆప్షన్ డి కరెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్. ఎస్ఐ ఒత్తిడి యొక్క యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ కేజీ బై సిఎం స్క్వేర్, ఆప్షన్ బి ఎన్, ఆప్షన్ సి ఎన్ బై ఎం స్క్వేర్, ఆప్షన్ డి వాట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఈజ్. ఎస్ఐ విద్యుత్ ప్రవాహ యూనిట్.
Option A ampere, option B coulomb, option C joule, option D watt. So the correct answer is option A is the right answer. Next, match the following. క్రింది వాటిని సరిపోల్చండి. 1. Magnetic flux density. Option 2. Self inductance. Option 3. Magnetic flux. So Tesla, Weber, Henry. So the correct answer is option D. D is the right answer. 1A, 2C, 3B. Next, which unit is equal to unit of energy? ఏ యూనిట్ శక్తి యూనిట్కి సమానం? ఆప్షన్ ఏ పవర్, ఆప్షన్ బి డెన్సిటీ, ఆప్షన్ సి వర్క్, ఆప్షన్ డి ఫోర్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నో యూనిట్? క్రింది వాటిలో యూనిట్ లేనిది ఏది? ఆప్షన్ ఏ డెన్సిటీ, ఆప్షన్ బి రిలేటివ్ డెన్సిటీ, ఆప్షన్ సి డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆప్షన్ డి ప్రెజర్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. B is the right answer. Next, ampere second is the unit of. Ampere second యొక్క యూనిట్. ఆప్షన్ ఏ ఛార్జ్, ఆప్షన్ బి పవర్, ఆప్షన్ సి వోల్టేజ్, ఆప్షన్ డి ఎనర్జీ. సో మీ ఆన్సర్ చెప్పండి గాయస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ is the right answer. Gallon is generally used for. గాలన్ సాధారణంగా దేనికి ఉపయోగిస్తారు? ఆప్షన్ ఏ ఫర్ వెలాసిటీ, ఆప్షన్ బి ఫర్ ఏ కంటెంటర్, ఆప్షన్ సి ఫర్ మెజరింగ్ ద వాల్యూమ్, ఆప్షన్ డి none of these. So the correct answer is option C. సో రైల్వే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. టోటల్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్ అండ్ అలాగే స్టేట్లో బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీతో అయితే క్లాసులు చెప్పించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ని చూడండి. So next, which unit is used for astronomical distance? ఖగోళ దూరం కోసం ఏ యూనిట్ వై సిద్ధార్థ్ డిసప్పాయింటెంట్. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఏ ఖగోళ దూరం కోసం ఏ యూనిట్ ఉపయోగించబడుతుంది? ఆప్షన్ ఏ పెడోమీటర్, ఆప్షన్ బి పార్సెక్, ఆప్షన్ సి లైట్ ఇయర్, ఆప్షన్ డి లెంత్ ఆఫ్ హబుల్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎస్ఎల్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఈజ్. ఎస్ఎల్ ఒత్తిడి యూనిట్. So the correct answer is option C is the right answer. What is the SI unit of pressure? ఒత్తిడి యొక్క SI యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ పాస్కల్, ఆప్షన్ బి రేడియస్, ఆప్షన్ సి ఆంపియర్, ఆప్షన్ డి స్టెరాడియన్. వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఎన్ఎం ఈజ్ ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్. డాష్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఎన్ఎం. ఆప్షన్ ఏ ఫోర్స్, ఆప్షన్ బి రిపల్సన్, ఆప్షన్ సి మొమెంటమ్, ఆప్షన్ డి టార్క్.
So the correct answer is option D is the right answer. Next, the unit of approximate distance from the earth to the sun is option A light year, option B astronomical unit, option C Kelvin, option D joule. So the correct answer is option B. B is the right answer. Okay guys, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్, ఎస్ఐ శక్తి యొక్క యూనిట్ ఆప్షన్ ఏ కెల్విన్, ఆప్షన్ బి న్యూటన్, ఆప్షన్ సి పాస్కల్, ఆప్షన్ డి వోల్ట్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్, శక్తి యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ న్యూటన్, ఆప్షన్ బి డైన్, ఆప్షన్ సి పాస్కల్, ఆప్షన్ డి కిప్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ, క్రింది వాటిలో ఏది సరిగ్గా చూడలేదు? ఆప్షన్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ హెడ్స్, ఆప్షన్ బి ఫ్రీక్వెంటిక్ ఫ్లక్స్ టెస్లా, ప్రెజర్ ఒత్తిడి పాస్కల్, ఆప్షన్ డి ఎలక్ట్రిక్ కండక్టెన్స్ సిమెన్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్, ఎస్ఐ స్థానాంతరం యొక్క యూనిట్ ఆప్షన్ ఏ మీటర్, ఆప్షన్ బి కిలోమీటర్, ఆప్షన్ సి సెంటీమీటర్, ఆప్షన్ డి మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ జీ ఈజ్ సేమ్ యాజ్, జీ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ డాష్ వల్ల ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ ప్రెజర్, ఆప్షన్ బి మొమెంటం, ఆప్షన్ సి వెలాసిటీ, ఆప్షన్ డి యాక్సిలరేషన్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో అండ్ అలాగే రైల్వే జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ పెట్టడం జరిగింది. సో లైవ్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ దాంతోపాటుగా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది, స్పెషల్ ఫ్యూచర్స్తో, 1,00,000 బిట్స్తో, అండ్ దాంతోపాటుగా ఎన్టీపీసీ ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని చూడండి అండ్ అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్. రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ రన్ బాయ్.